Creo que todos estamos emocionándonos. Tired, yeah, I'm sorry. Okay, because I mean, wow, a lot of days of meditation. I think we're up at almost 48 hours of meditation now. Creo que llevamos muchas horas de meditación, mucho tiempo de meditación. Creo que ya juntamos 48 horas. So yeah, anyway, so if you are tired, don't worry, it will be totally normal. Si estás cansado, no te preocupes, es totalmente normal. Okay. So with this class, we're going to do dreams. En esta clase vamos a revisar los sueños. And why? ¿Por qué? Because they're a very good way for you personally to, might say, know if your attitude is going in the right direction. Porque es una muy buena forma para ti, para saber si tu actitud está en la buena dirección. I don't quite know why. No sé exactamente por qué. But it might sort of say that your deeper mind or your soul, Podríamos decir que tu mente más profunda o tu alma, sort of knows what's right and wrong. sabe qué está bien y qué está mal. Or, I mean, we could say because at that level of consciousness, that's where the Buddha's holy mind is. O podríamos decir que porque a ese nivel de conciencia, que es donde está la mente de los Budas. And so when you do take refuge, cuando tomas refugio, you're making a decision like this, I'm going towards becoming more enlightened. Haces esta decisión, voy hacia lograr más iluminación, estar iluminado. And with that, then you definitely are aligning yourself to have more communication with enlightened beings. Y con eso te estás alineando para tener una mayor comunicación con los seres iluminados. Or at least with spiritual beings who are on a spiritual path. O al menos con seres espirituales que están en el sendero espiritual. And the main quality within ourselves is having, let's say, good intention, trying to, for example, be a bodhisattva. Y lo principal para nosotros, o dentro de nosotros, es tener buenas intenciones, tratar de ser un bodhisattva. Okay, so it would seem that if we start to have an attitude that's going in the wrong direction, entonces parece que si empezamos a desviar nuestra actitud en la mala dirección, then I mean it's not like a judgment, but it just I'd say your deeper mind throws up images that are sort of saying, hey, you sure you're doing the right thing? No es como una crítica o algo así, solamente que tu mente más profunda te está diciendo, te empieza a aventar ciertas imágenes que es como, hoy revisa qué estás haciendo, ¿vas bien? When I was doing my retreat, I had the opportunity to see Ling Rinpoche about every 2 months. Cuando estaba haciendo mi retiro, tuve la oportunidad de ver a Ling Rinpoche cada 2 meses. Yeah, he lived up high in the mountains, so it was within my boundary. Él vivía en las montañas alto y estaba como dentro de mi área. I was really lucky because I could come down. I would just, they would actually feed me lunch. Y era muy afortunado porque bajaba y de hecho me servían de comer. Which was nice because I was just eating bread and potatoes, yeah. Lo cual era bueno porque nada más estaba comiendo pan y papas. Okay, anyway, so then I could sit with him. Y luego me podía sentar con él. And it was in his sort of audience room. Me sentaba en su habitación de entrevistas. And just the two of us would talk, and then sometimes Tibetans would come and make prostrations and things, and I would just be present. Y hablábamos él y yo, luego venían quizá algún tibetano o algo así, hacía postraciones, y yo estaba ahí presente. And, so to speak, I was just, he was recognized by all sects as really being a manifestation of Yamantaka. Y él fue reconocido, de hecho, por todas las sectas de ser una manifestación de Yamantaka. I'm reading a book, thank you to Valerie, about his life story. Estoy leyendo un libro que me dio Valerie de la historia de su vida. It's very moving. I mean, it's like, wow. I mean, I suddenly go, I had a really good teacher. Muy conmovedor. De repente digo, wow, sí, que estuve con muy buen maestro. And so, over 3 years, every so often I'd spend 3 hours with him, just sitting there and you say bathing in his consciousness. Y por 3 años yo tenía esta oportunidad de estar ahí en su presencia, ¿no? Nada más, digamos, bañándome con su conciencia. I mean, because for him, he was in his mandala. Porque para él estaba en su mandala. Anyway, so, but within that, then, generally speaking, all we ever could talk about was the flowers and the weather. Y bueno,
Hablando general, lo único que platicábamos era las flores y el clima. I mean, I was already well educated. I've been a monk for 10 years. Yo ya estaba bastante bien educado, había sido un monje por 10 años. So the point is that we didn't need to talk Dharma. El punto es que no necesitábamos hablar sobre Dharma, No, just like to be present. sino solamente estar presentes. And periodically I would say, oh, I had this dream or I had that dream. Y periódicamente le decía, tuve este sueño, aquel sueño. And he would always say, oh, it's just your projection. Y luego siempre me decía, son tus proyecciones. You know, that went on for about 2 years. Y así fue como por 2 años. And finally I said, oh, you know, I mean, I wouldn't tell him dreams all the time, but if I had a really good one. Y yo no le contaba todos mis sueños, pero si tenía un muy buen sueño, Then after 2 years, then he finally said, okay, do this, this, and this. después de 2 años sí me decía, mira, haz esto, esto y aquello. And that's where I came to understand that he was sort of like, say, cleaning me so that I would have more meaningful dreams. Y ahí fue donde entendí que él estaba en este proceso de limpiarme para que yo pudiera tener sueños más significativos. Yeah, how do you do that? ¿Cómo haces eso? Well, with your bodhicitta, that may I truly be of benefit, Con tu bodichita, que yo pueda realmente ser de you know, beneficio from the depths of my heart, desde las profundidades de mi corazón and may I be in harmony with reality. y que pueda yo estar en armonía con la realidad. Anyway, so that's where yesterday I was saying, you know, if you want to work with your dreams, clarify the meaning of your life. Por eso les decía yo ayer que si quieres trabajar con tus sueños, necesitas tener claro cuál es el significado de tu vida. You know, and it's a, you know, a heartfelt theme. Es un tema que te llega al corazón. You know, and you know, for those that are practitioners, Y para aquellos de ustedes que son practicantes, you know, it is, you know, the reality and their nature, reality, and love and compassion. es la naturaleza, la realidad y el amor y la compasión. Okay, so that if that's more and more in place for you, then your dreams can start to become meaningful. Si eso está más y más claro para ti, entonces tus sueños pueden empezar a ser significativos. Okay, and do understand though, a lot of dreams are just what we call like candy floss, you know, like cotton candy. Recuerden que muchos, o entiendan que muchos de sus sueños son nada más dulce, algodón de dulce, ¿no? You know, I mean, just looks big, it's colorful, but it's really nothing. Es grande, colorido, pero no es nada. Okay, and it's just your mind unwinding and kicking stuff up. Es solamente tu mente desenredándose, sacando cosas. Generally, there's 3 periods of the night that you're aware of. Generalmente hay 3 periodos en la noche en donde te das cuenta. So when you go to sleep, if you were to dream, Sí, cuando recién te duermes sueñas. it has a lot more to do with just the busyness of the day. Estos sueños tienden a ser más sobre lo que estuviste ocupado en el día. That's sort of like maybe till 1 or 2 in the morning. Es hasta como a la 1 o 2 de la mañana. Then from 1 to about 3, you are vulnerable to be affected by, let's say, just entities and such. De la 1 a las 3 eres más vulnerable para que accedan contigo. You know, like maybe somebody has strong feelings for you, whether good or bad or something, it could affect you at that time. Si alguien tiene sentimientos fuertes contigo, buenos o malos, o que tienden a afectarte en esa época. So that gets rid of those 2 things. Entonces eso nos quita esos 2 primeros. So then from about 3:30 till 5 or 6 are the dreams that could be more important. Y de las 3:30 a las 5 o 6 son los sueños que podrían ser más importantes. Because you sort of cleaned up external stuff, you know, this might be affecting you. So now internal things, you know, for example, the meaning of your life or such can come up. Porque ya para entonces ya limpiaste todas las cosas que tenían que ver con lo externo y ya pueden surgir las cosas con las que son más internas que tienen que ver con el significado de tu vida. Okay. Now, in regards to that, then, as I said, many dreams will be of not much meaning. Como con respecto a eso, como les digo, muchos sueños no van a tener gran significado. But if you've established a practice, and for example, when you go to sleep at night, you set a good motive.
Pero puedes establecer una práctica y cuando vayas a dormir en la noche puedes asentar una buena motivación. And also Tara practice is very beneficial for that. Y la práctica de Tara es muy benéfica para eso. That said that if every night before you go to sleep, you say prayers and mantras for Tara to sort of give me a sign about maybe something I want to do. Puedes hacer oración y mantras para Tara en la noche antes de dormirte para que te dé señales sobre que hay algo que necesito hacer. I mean, it might not be the first night, but maybe the second or third night, you should have some sort of an indication. No la primera vez, no la primera noche, pero la segunda, tercera, a lo mejor suele aparecer alguna indicación. But again, I mean, you still need to use your own wisdom in whatever dreams you might have. Pero también necesitas utilizar tu sabiduría para saber qué tipos de sueño estás teniendo. Okay, so that gives us sort of a format. Esto pues nos da un formato. Also, do be aware of cultural differences. También es importante que estemos conscientes de las diferencias culturales. So an example would be is in the Tibetan or Asian system, red flowers are really bad. Por ejemplo, en el sistema tibetano, Asia, more Asian. Asiático, ¿verdad? Las flores rojas son mal augurio. Okay, and that actually comes from India. Y eso viene de hecho de la India. So let's say the local king decided they didn't like you. Por ejemplo, ahí si el rey local decidía que no me caes bien, Then they would send a bouquet of red flowers to your door. te enviaban un buque de flores rojas a tu puerta. And either you run real fast or you're going to get killed. Y ya sea que o corrías muy rápido o te van a matar. Or another one is if you dream of an owl. La otra es si sueñas con un búho. Now, this is more the Tibetans. Y esto es más para los tibetanos. They say that an owl is two-faced. Dicen que un búho es doble cara. I mean, it's like they can look at you and then they can be looking backwards, so they're not reliable. Eso significa que te miran y luego pueden voltear la cabeza, entonces no son confiables. But for our culture, generally, owls are considered a bird of wisdom. Mientras que en nuestra cultura los búhos son considerados las aves de sabiduría. So it is important to recognize your own culture. Entonces es importante reconocer tu propia cultura. And if your particular culture, your country has a strong culture, then those things will be more natural for you to dream of. Y si tu país tiene una cultura en particular, entonces eso tendrá, los significados de eso tendrán más fuerza. No, I mean, I was never, I was not a very, religious boy and, barely Christian. Yo nunca fui un muchacho muy religioso, apenas cristiano. But I never dream of mandalas. Pero yo nunca soñé con mandalas. But I dream of churches. Pero sí soñaba con iglesias. No, I don't think, oh my God, I have to change my religion, Yo no decía, ay, tengo que cambiar mi religión. No, it's just for me, that's a sacred spot. No, sino que para mí ese es un lugar sagrado. Okay, so just again, in looking at the imagery that might come up, do appreciate your own culture. Entonces, para las imágenes que surgen, aprecia tu propia cultura. So one is Lingam Poche did help me a little bit with understanding or how to interpret. Lingam Poche sí me ayudó un poco para entender cómo interpretarlos. Actually, he told me once, he said about people that are clairvoyant. Y él me dijo una vez sobre gente que es clarividente. Now, of course, in our culture, we have looking in a crystal ball. En nuestra cultura tenemos estos que ven en una bola de cristal. In Tibet, they use a mirror. En el Tíbet lo que hacen es utilizar un espejo. Which is pretty similar, yeah. Que es algo similar. And I had an American friend of mine. Yo tenía una amiga norteamericana. Tenzing Palmo. Tenzing Palmo. And she was from New York City, but I mean, very, very interesting and very spiritual woman. Ella era de Nueva York, muy interesante, una mujer muy espiritual. And she how you know if you have that ability. ¿Cómo sabes si tienes esa habilidad? Is you have to find someone that has that ability. Es que tienes que encontrar a alguien que tenga esa habilidad. And then they'll do the ritual with you. Y te harán el ritual contigo. Or you say the invocation. O la invocación. And if you see something, then it says, oh, okay, you can now do this a little bit. Y si ves algo, entonces sí puedes hacer esto un poco. And so she, for Lama Yeshe and Lama Zopa, she was one of their sources
division, divination. Entonces ella para Lama Yeshe y Lama Zopa, ella era una de esas fuentes de adivinatorias. In fact, she saw where he would die, which was in California. De hecho, ella vio dónde iba a morir, que fue en California. But anyway, so she would have images arise in the mirror. Entonces ella tenía imágenes que aparecían en el espejo. But this is where the Lingerpoche commented on that. Y es aquí donde Ling Rinpoche hizo un comentario. Not about her, but just generally. Y no precisamente sobre ella, sino So- de manera general. So if let's say you're clairvoyant, can see an image, Si eres clarividente, puedes ver una imagen. you need to be careful because how they interpret it then could be wrong. Pero tienes que ser cuidadoso porque la manera en que lo interpretas puede estar equivocada. Now, so let's say just seeing an image depends on that person's point of view as to how they're going to interpret it. El ver una imagen pues depende del punto de vista de la persona, de cómo lo está interpretando. Now, again, there are other individuals with different capacity. También hay otros individuos con diferentes capacidades So when they see the image, y cuando ellos ven la imagen, also the subtitles will appear. aparecen los subtítulos. I'm serious. De verdad, de You verdad. said, so then sometimes that's a little more accurate. Y entonces ahí son más precisos. And then the third one is that they actually can see an image and they hear a voice. Y la otra es que pueden ver una imagen y escuchar una voz. But again, I mean, you need to be careful. I mean, again, who you're going to, how pure they are, things like that are quite important. Pero tienen que ser cuidadosos con quién vas y cómo son ellos. I mean, so let's say if you went to if you're a Buddhist and you went to a Christian psychic, you might get, strange answers. Por ejemplo, si tú eres budista y vas con un psíquico católico cristiano, puede ser que tus mensajes estén mezclados. Anyway, I'm not saying that you need to do this. I'm just saying this happens. I mean, in all of our cultures, doesn't it? No digo que tienen que hacer esto, sino que esto pasa en todas nuestras culturas, ¿verdad? You could say the best one is yourself. Podrías decir que el mejor eres tú mismo. And if you have a good practice. Y si tienes una buena práctica. Okay, so just some side notes, yeah. Okay. Puntos aparte. Like I said, I got to keep you awake for another while, yeah. Necesito mantenernos despiertos otro ratito. Okay, anyway, so the Lingerpoche was very helpful, Ling Rinpoche fue de gran ayuda, but also Lama Yeshe was very helpful. pero también la Mayeshe fue de gran ayuda. And he was much more direct. He would say things more directly. Y él era más directo, me decía cosas más directamente. And also he was a lot harder. Pero también era más duro. I mean, he'd beat you up a little bit emotionally. Él te golpeaba un poco emocionalmente. Like I would go and see him full of devotion. Yo iba a verlo lleno de devoción Here's jumping his garbage. y decía, "Ay, aquí viene Champa con su basura." But of course, I'd immediately disregard that and tell him all my garbage. Entonces yo no hacía caso omiso a eso y le decía todo mi basura. But he would hurt your feelings on occasion. Pero él a veces lastimaba tus sentimientos. I mean, I remember Piero Cherry was a very close friend of mine. We were both monks. Recuerdo a Piero Celli, un amigo muy cercano, los dos éramos monjes. And he was with Lama Yeshe as an attendant at one point. Él también fue asistente de la Mayeshe en cierto momento. And he said, "Oh, Lama was so hard on me. Y me dijo, ay, Lama era muy duro conmigo. It just really beat on me." Realmente me daba duro. But we're not physically, yeah. No digo, no físicamente. But but the point is that Piero had good faith, so it didn't matter how much he was maybe hurt or surprised. He was very, very deeply devoted to Lama Yeshe. Pero Piero tenía mucha fe, entonces no importaba qué tanto Lama era duro con él mantenía su devoción hacia su maestro. And then Sister Max was another student very close, and she said Lama would bring her to tears on occasion. Y Sister Max también era otra estudiante muy devota y dice que a veces la hacía llorar. But I think nowadays that most people don't have enough faith for a teacher to be strong. Creo que ahora la mayoría de las personas no tienen suficiente fe para que sus maestros sean fuertes, duros. So better just be loving, kind, and supportive. Es mejor ser amoroso y apoyador.
Anyway, so Lama, though, whenever I would see him and we'd discuss dreams, Entonces, con Lama, cuando lo veía y discutíamos sueños, especially if I dreamed of him, especialmente cuando soñaba yo con él, he'd always say, "That's your Lama, that's not me." me decía, ese es tú, Lama Yeshe, no soy yo. And so as time passed, I came to realize that the characters of my dreams were, let's say, personifications of my wisdom. Entonces empecé a entender que los personajes que salían en mis sueños eran las personificaciones de mi sabiduría. Now, if you get a very good practice going, Si logras tener una muy buena práctica and you're starting to really understand your own mind, y empiezas a realmente entender tu propia mente, then a lot of the characters that show up are just personifications of some of your own emotions and feelings. entonces los personajes que aparecen son efectivamente caracterizaciones de tus emociones y de tus sentimientos. And that was created because of the attitude you have. Y eso es creado por la actitud que tienes. Okay, now, so we've got some ideas, yeah? Ok, entonces ya con eso tenemos algunas ideas globales. So how do you interpret a dream? ¿Cómo interpretas tus sueños? 4 parts: 4 partes. place, Lugar, people, gente, activity, actividad you. y tú. Okay, place. Lugar. Okay, so let's say, well, let's say if you're in the country, Si estás, digamos, en el campo, like very, very like forest or fields or something, el bosque, los campos, algo así, it's a part of yourself that's very natural, like we're really quite, not too developed, just very natural. es una parte de ti que es natural, no muy desarrollada, es natural. Okay, now if you're in a city, Si estás en una ciudad, but you're in a central part of the city, pero estás en la parte central de la ciudad, then your consciousness is a lot more developed because it's got the buildings and things. tu conciencia está más desarrollada, tiene los edificios y demás. And if you are in the center of that city or the main plaza or something, then you're quite centered. Si estás en el centro de esta ciudad, en la plaza principal o algo así, estás bastante centrado, digamos. Okay, and then again, I mean, if you're in a hospital, Lo mismo también si estás en un hospital, healing, sanación. school would be then you're educating yourself, or you're at what level of education. Escuela te estás educando o qué nivel de educación. So, for example, if you're dreaming you're suddenly back in elementary school, well, you're pretty basic in your practice. Estás soñando que estás otra vez en kinder, en primaria, tu práctica es bastante básica. No, whereas if you're in a university, then okay, maybe you're practicing tantra. Si estás en la universidad, bueno, quizá es tu práctica de tantra. Then there's vehicles. Luego están los vehículos. So let's say you're just on a bicycle or a motorcycle. Entonces, digamos, vas en una moto o en una bici. Okay, that's a pretty personal practice. Es una práctica personal. But maybe you're on a bus or a vehicle with more, well, let's say first a car, then it's a little bit more developed. En un auto es un poquito más desarrollado. You've got, let's say, a little bit bigger attitude. Tienes, digamos, una actitud más amplia. Or if you're in a bus or public transportation, then you have much more of a, all sentient beings type of attitude. Si estás en un camión, en un lugar, en un transporte público, con otros seres sintientes, es una actitud más amplia. Again, and I mean, obviously, bicycles a little bit slow. También el tema de que las bicicletas son más lentas. Trains and boats and things are going faster. Que los trenes, aviones van más rápido. Or being in a jet. O estar en un avión. But in this case, that'd be getting tantra. Eso sería como tantra. Okay, so again, it sort of indicates how your consciousness is functioning. Esto indica más o menos cómo está funcionando tu conciencia. Okay, again, I mean, if you're in dilapidated buildings or dark places and stuff, then you have to improve your mindfulness. Si estás en edificios que están derrumbándose o lugares medios abandonados, tienes que desarrollar tu mindfulness. Also, if you're in a hotel, también si estás en un hotel, it's just a temporary location for yourself. Es un lugar temporal para ti. And let's say in the activities that you're doing at that time. Como las actividades que estás haciendo en ese momento. Okay, so those are just those location. Eso es con respecto al lugar, locación. Okay, then people. Luego la gente. So again, I mean, if it's people you don't know. Si son personas que no conoces. But they're very much personifying something. Pero están personificando algo. Then it's part of yourself that you don't quite know yet.
Es una parte de ti que todavía no conoces o no reconoces. Now, we often dream, of course, family and friends. Frecuentemente soñamos con familia, con amigos, But when you establish a Dharma practice, pero cuando estableces una práctica de Dharma, it's much more important to look at those people for what they might personify in your life. es más importante ver a esas personas con respecto a qué es lo que personifican en tu vida. You know, so I mean, if you dream of some, a group of people you're very familiar with, then most likely you're a lot more conscious of yourself and the various facets of yourself. Si estás con un grupo de personas con los que estás familiarizado, lo más probable es que partes de tu conciencia con las que estás familiarizado. And I forgot, I mean, for places again, like being in a restaurant or in a kitchen, you're nurturing yourself. De lugares, había olvidado, en un restaurante o en una cocina, lugares que te estás nutriendo. Okay, then if you're with babies, También si estás con bebés, it's normally the birth of a new state of consciousness. es normalmente el nacimiento de un nuevo estado de conciencia. Okay, and I mean, so that, and then if actually you can start off that there's an animal. Puedes empezar como con un animal. Like maybe you dream of, I don't know, dogs or cats or something. Quizá sueñas con gatos o perros. Okay, it's a very instinctual part of yourself. Es una parte muy instintiva de ti. But it can be even in your dream that like an animal turns into a human or a half human, for example, like in, the centaurs and things. Y puede ser que en tu sueño un animal se convierte en humano o medio humano, como un centauro, por ejemplo. So then that instinct is becoming more, more developed or you say more intelligent. Entonces ese instinto se está desarrollando más, haciéndose más inteligente, digamos. Okay. Then of course, I mean, being with bad people. Por supuesto, también estar con gente mala. Then again, you're letting yourself have negative thoughts. Te estás permitiendo tener pensamientos negativos. Or going into dark places, you're going to get sort of negative thoughts. O ir a lugares oscuros, estás con pensamientos negativos. Or in contrast, let's say you dream of the Dalai Lama or something, well, that's pretty good. Your attitude's good. O si en contraste sueñas con el Dalai Lama o algo así, es muy bueno, tu actitud está bien, va bueno. But if you're dreaming of being with sort of bad people, like thieves or crooks or something, then you've got to check up, okay, what am I doing in my attitude? Pero si estás soñando con gente mala, con ladrones, con gente que engaña, checa cuál es tu actitud. Now, and then the other one, of course, is that you're being chased. El otro, por supuesto, es ser perseguido. That would indicate you got fears. Esto indicaría que tienes miedos. And you're not dealing with them. Y no estás lidiando con ellos. I'll give you a very good thing about nightmares. Les diré algo muy bueno con respecto a las pesadillas. Okay, so let's say you dream of a nightmare, whether I don't know, it's a predator or some monster or something. Tu sueño, tu pesadilla es hay un depredador o un monstruo o algo así. Okay, and so you wake up and your heart's beating and you're all titivated. Despiertas con tu corazón agitado y demás. Okay, if you can then immediately start thinking about yesterday. Sí, entonces puedes inmediatamente empezar a pensar sobre ayer, el día anterior. And what was I really trying to avoid? Y piensa, ¿qué es lo que realmente estaba tratando de evitar? What was I afraid of? ¿De qué tenía miedo? What I want to avoid? ¿Qué es lo que estoy evitando? What I didn't want to deal with, but in this case with fear. ¿Con qué no quería lidiar? Pero en este caso con temor. And if you can catch what it was yesterday that you made a monster of. Y si puedes encontrar qué fue ayer lo que convertiste en un monstruo. Then normally all the sensation of the nightmare should disappear. Entonces esa sensación de la pesadilla debe desaparecer. Because you realize what you were making into a monster, what you were afraid of. Porque te das cuenta de qué es lo que estás convirtiendo en un monstruo, a qué le temías. Okay, so being chased or having monsters or things, it just means that you're fearful and you're not dealing with the fear. Estar siendo perseguido, monstruos y demás, es tener miedo y que no estás lidiando con esos miedos. Okay, so that's the second point, which is people or things. Ese es el segundo punto, personas. Okay, then activity. Luego la actividad. Well, I mean, let's say if it's a fiesta, then obviously you're pretty happy. Si es una fiesta, estás muy feliz. Or if it's a war or a battle.
si es una batalla, una guerra. You know, often you're battling with something in yourself. Something in sort of you're not settled. You're sort of on which side's going to win. Estás batallando con una parte de ti, no estás asentado, estás viendo qué parte va a ganar. So just, I mean, for the third point, just, I mean, what's the activity? Is it good or is it complicated? And then you say, okay, well, this is where I'm at right now. Con la actividad, ¿cuál es la actividad? ¿Está bien, está mal? Y eso te da luz si estás bien o vas mal. So, for example, I mean, it's very common if you do a Yamataka retreat that you'll dream of violence. Es muy común que si haces un retiro de Yamataka, que vas a soñar con cosas violentas. But if you let's say have Tara practice or with the Heruka lineage, it's more with like messengers. Pero si tienes práctica de Tara o de Heruka, sueles soñar más con mensajeros. Okay, and then finally what are you doing? Y finalmente tú, ¿qué estás haciendo tú? That's the fourth one. El cuarto punto. And in that, then just, I mean, how well are you dealing with things, or are you not? Are you being just sort of shepherded around by a bunch of other people? ¿Qué también estás lidiando con las cosas o no tanto? ¿Estás siendo como llevado por lo que está pasando como con la gente? So for example, let's say you're in a car. Entonces, por ejemplo, digamos que estás en un coche. And you're not driving. Y tú no estás manejando. But maybe your mother or your father is driving the car in your dream. Pero quizá tu mamá o tu papá están manejando en tu sueño. Then you're sort of letting there's decisions you're making are more based on what they have to say than what you feel. Entonces las decisiones que estás tomando tienen más que ver con lo que ellos dirían más que con lo que tú sientes. But if you're driving it, then you're much more in control of the situation. Pero si tú estás manejando, estás más en control de la situación. But again, remember, all this is just your attitude. Pero recuerden que todo esto es tu actitud. No, don't make yourself superstitious. No te hagas supersticioso. And just say, okay, I dreamt this, okay, and then you go through the 4 points. Maybe you'll have some understanding. Soñé esto, ok, y revisa estos 4 puntos para que puedas tener un poco más de entendimiento. Okay, and if you can, maybe have a friend of yours that likes to dream, has a sort of a fairly good dream life, and then the two of you can discuss it, because sometimes they'll see something about you which is more obvious than yourself. Y también si tienes un amigo que también está en el tema de los sueños, compartir los sueños, platicárselos, es bueno porque muchas veces la otra persona ve algo que es bastante obvio para él, pero no tanto para ti. Okay, now, so just remember that generally speaking, the dreams at the end of the night are more meaningful, if they happen to be meaningful. Recuerden que los sueños de la última parte de la noche son los más significativos, si es que llegan a ser sueños significativos. But definitely don't be superstitious. Pero definitivamente no seas supersticioso. Just always say, okay, this is my attitude. Definitivamente esta es mi actitud. Okay, and that way then you're definitely going in the channel of how Buddhism looks at dreams. Y de esa forma estás en el canal de cómo es que en el budismo se ven los sueños. Because there are different philosophies and they all have different views. Porque hay filosofías diferentes con diferentes perspectivas. But in Buddhism, I mean, it's about self-realization, so it's in that category. Entonces en el budismo es de la autorrealización, entonces están en esa categoría. Now, I know maybe some of you are just saying, I have a dream job, I want to tell you. Quizá algunos de ustedes están como, tuve un sueño, te lo quiero contar. But not yet. Pero todavía no. Okay, we'll do it a little later. Lo vamos a hacer un poquito más al rato. So what am I talking about? Entonces, ¿de qué estoy hablando? I'm talking about your focus. What's the meaning of your life? Estoy hablando de tu enfoque. ¿Cuál es el significado de tu vida? How do you motivate? ¿Cómo te estás motivando? Okay, and it's just that dreams can be useful to help you maybe if you're making a mistake or if you're going in the right direction. Y tus sueños pueden ser útiles si es que estás tomando una equivocación o un buen camino. So that's all I'm sharing with you, is it's a nice inner sort of set of signposts. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Es una forma de ver diferentes señales en el camino útiles. And always just break it into 4 parts because it makes it more easy. Y todo esto dividido en 4 puntos para hacerlo más fácil. Place, people, action, me. Lugar, gente, acción y yo. Okay. So that's all.
So remember, you can ask questions yet, okay, or share your dreams. Todavía no pueden hacer preguntas sobre compartir sus sueños. Okay, so we're going to meditate again. Vamos a meditar otra vez. Okay, so now I've talked a lot about saying what's the meaning of your life. Estás hablando mucho sobre esto de cuál es el significado de tu vida. Well, I mean, the most basic emotion is I want to be happy. I don't like to suffer. La emoción más básica es quiero ser feliz, no quiero sufrir. So that if you took the wisdoms that we've worked with, Si hemos tomado las sabidurías con las que hemos trabajado, okay, then they can be very helpful for you to find a more true happiness. esos pueden ayudarte mucho para ayudarte a encontrar verdadera felicidad. So let's say if you have a big attachment or something, well, appreciate it's impermanent. Si tienes un apego a algo muy grande, aprecia que es impermanente. Or if you have a big anger about something, just again appreciate it's a temporary situation. O si tienes enojo sobre algo, aprecia es una situación temporal. So it's how to be happy Es cómo estar feliz and in harmony with reality. y en armonía con la realidad. And then karma, Y luego el karma, just how am I motivated? cómo me estoy motivando. Is my motivative got like good organization, or maybe has it got some flaws? Mi motivación está bien organizada o tiene algunas fallas. Or do I have expectations? Tengo expectativas. So then do we be careful? Okay, I like to have a pure heart, just do things for a good reason. Entonces, ser cuidadosos. Quiero un buen corazón y hacer las cosas por una buena razón. And more causes for happiness. Esas son más causas para la felicidad. And then I'm interdependent. Luego soy interdependiente. I mean, thank you for all the things that support me. Gracias por todas las cosas que me apoyan. And may I repay that. Y que pueda yo retribuir eso. Causes for happiness. Estas son causas de felicidad. If you have good things in life or good teachers or things like, wow, I'm so lucky. Si tienes buenas cosas en tu vida, buenos maestros, es wow, sí, tengo suerte. Causes for happiness. Causas de felicidad. Okay, so anyway, so motivation is that, that the depth of it is, meaning of my life is, I like to be happy in an enlightened way, a better way. Entonces, motivaciones, quiero estar feliz, quiero estar feliz de una forma más iluminada. Okay, so then take a posture, and all of the previous 7 days, you know what to do. Toma tu postura, como lo hemos hablado los días anteriores, ya sabes qué hacer. And then do 9 rounds of breathing if you like. Haz los 9 rondas de respiración si quieres.
Bring your awareness to your breathing, Trae tu atención a tu respiración. and we'll do walking meditation. Vamos a hacer meditación caminando. If you want to stay seated, that's fine. Si quieres permanecer sentado, está bien. Okay, start, please. Empiecen, por favor.
Stand still, Nos quedamos parados, presence of your body. presente en tu cuerpo. And return to our seats. Regresamos a nuestros asientos. Continue with our meditation, Continuamos con nuestra meditación, but do definitely incorporate mindfulness of breathing and whatever you are reflecting on. pero definitivamente incluye mindfulness en tu respiración con cualquier cosa que estás reflexionando.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu atención a tu respiración. And close our meditations with a positive thought and feeling. Cierra tu meditación con un pensamiento y un sentimiento positivo. Dedication is very similar to motivation. La dedicatoria es muy similar a la motivación. You know, and when we motivate, we say, okay, I'm going to do this session. I'd like to be more peaceful or whatever. Cuando motivamos decimos, ok, voy a hacer esta sesión, quiero poder estar más en paz, lo que tú traigas. And when we dedicate, we say, okay, what I've done then, I put it in this direction. Y cuando dedicamos decimos, ok, lo que he hecho lo pongo en esta dirección. Now, there's something interesting Hay algo interesante, because you accumulate karma depending on your motive. porque acumulas karma dependiendo de tu motivación. So if you're thinking about yourself, you know, I'd like to be more enlightened, then that's karma for one. Entonces, si piensas, ok, quiero esto porque quiero más iluminación, eso es karma por uno. Now, if you then think, oh, I'm doing this for my family, then you're accumulating karma for 4 or 5 people. Pero si dices, ok, pero quiero esto para mi familia, para estar con mi familia, acumulas karma de más personas, 5, 6, 4, 5. But the thing, like, why? How? Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo haces? Because you have a bigger mindset. Porque tienes una perspectiva más amplia de tu You know, vida. it's not just me and I and what I need. No es nada más yo y lo que yo quiero, lo que necesito. Yeah, so, okay, what's good for us? Entonces es más bien, ok, ¿qué es bueno para nosotros? So the actual state of consciousness is bigger. Entonces ese estado de conciencia es más grande. Okay, so when we dedicate, Entonces cuando dedicamos, you know, we can say, yes, I dedicate this to be having a more enlightened life. es decir, sí dedico esto para tener una vida más iluminada. You know, and then you can give it away, Y luego lo puedes ofrecer, lo puedes dar. but you don't actually lose anything. Pero de hecho no pierdes nada. So let's say, you know, 1,000 peso, Entonces es como que tienes 1,000 pesos and then you give it away, no, I've lost something. y lo das, oh, ya no tengo. But with this, is because it's emotions and feelings, Pero puesto que son emociones y sentimientos, you actually gain more. de hecho ganas más. You know, so yeah, I'd like to be better in my life, more peaceful, more wise. Entonces sí quiero estar mejor en mi vida, estar más en paz, más sabio. Okay, and then I offer it for my family. Y entonces lo ofrezco para mi familia. So you could say you give it to them. Entonces podrías decir que se los das. Okay, now if you have bodhicitta, Si tienes bodichita, now bodhicitta is like for all universal sentient beings, may they all have happiness, cause of happiness, etc. para todos los seres universales que tengan la felicidad y las causas de la felicidad, etc. Okay, so it's a really big thought. Este es un pensamiento muy grande. You know, whether it's for the humans and for the animals, the birds, the insects. Es para los animales, los humanos, los pájaros, los insectos. You know, that you dedicate for them. Lo dedicas para ellos. So that's a huge field. Ese es un campo muy grande. Okay, and if you really have some good feelings, then actually that's really huge karma. Y si tienes buenos sentimientos, grandes sentimientos, entonces ese es un gran karma. And actually you protect it. Y de hecho lo proteges. So the example is this. El ejemplo es este. Let's say I have my glass of water. Yo tengo aquí mi vaso de agua. Okay, and then there's a lake that's got very clean water. Y hay un lago que tiene agua muy limpia. And then I pour my water into that lake. Y yo vacío mi vaso en ese lago. My water is protected with all that vast amount of water. Mi vaso está protegido con toda la gran cantidad de agua. And whenever I come back with my glass and scoop my glass of water, you know, it's been protected because it's with the volume. Y cada vez que yo quiero y agarro mi vaso y me lleno el vaso otra vez, ha sido protegido por el gran volumen. So when you dedicate for a big cause, Entonces, cuando dedicas para una causa grande, like you give it away, como el que lo estás dando, ofreciendo, you know, I give
whatever enlightenment quality I might have, I offer it for you all. Cualquier cualidad iluminada que tenga, la ofrezco para todos ustedes. It's much harder for it to be damaged. Es más difícil que sea lastimada. Whereas dañada. for let's say like, oh, yeah, I would like to become enlightened, Oh, pero si dices, oh, sí, quiero estar iluminado, you know, and then I get angry. y luego me enojo, Well, it's quite damaging to the good karma you accumulated. eso es, daña el buen karma que acumulaste. Because it was only you, Porque solamente en ti, you know, your glass of water, tu vaso de agua, and because you got angry, you spilled it. y porque te enojaste, lo derramaste. Okay, so it's actually psychologically, you know, if you check up, Psicológicamente, si lo checas, if you really do offer your goodwill, your good intentions, si realmente ofreces tus buenas intenciones, your mind is much grander, broader. tu mente es mucho más grande y amplia. And it's also a lot easy, it's much easier to not be damaged by strong emotions. Y es más fácil no quedar dañado por emociones fuertes. You know, whereas if it's very, sort of, you're always just very much about yourself, Mientras que si es mucho hacia ti mismo, then you are more fragile to some extent. eres más frágil hasta cierto punto. You know, like Lama Yeshe said, ego broken. Como dice la Mayeshe, se te rompió tu ego. Okay, anyway, so we have half an hour for a good cup of coffee and tea and whatever. Vamos a descansar por un cafecito, un té, lo que quieran. And when we come back, Y cuando regresemos, I'll talk a little bit about Tantric Mahamudra. vamos a hablar un poquito de Mahamudra Tantric.